atudde yimirira. If you are seated, stand up Owanike emikono gyo mugende Mukama weebale. and lift up your hands and say, Lord, thank you Kundeeta wano leero. for bringing me here today. Weebale olw'okunjagala. Thank you for loving me. Weebale olw'okunsaasira. Thank you for having mercy upon me. Weebale olw'okumpa omukisa. Thank you for blessing me. Mu linnya lya Yesu. In the name of Era Jesus. olwaleero And today, leka omukono gwo let your hand n'amaanyi go and your power n'obulungi bwo and your goodness birabisibwe manifest ku bulamu bwange. upon my life. Era buli mbeera yonna And every situation ebadde ekutte that has been holding, ete let it loose olwaleero today. mu linnya lya In Yesu. the name of Jesus. Ndaba That omukisa I may see a mu blessing nsi in ey'abalamu the land of the mu living. linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Mukubire engalo ez'okwebaza. Clap for him. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nga tonnatuula Before you take your seat, buuza ku muliraanwa wo mugende Mukama yeebazibwe. reach your neighbor and tell them, praise the Nge Lord. nsanyusa okulaba. Tell them, I'm happy to see Mugende you. Mukama akuwadde omukisa. The Lord has blessed you. Amen. Amina. Kale tuulako You wansi. may take up your seat. Abayimbi mbakubireko mu ngalo. Let's appreciate the worship team. Ngambirako nti Mukama Tell your yeebazibwe. neighbor, praise the Lord. Mpubirako ogende Yesu yeebazibwe. Wave to me and tell me, praise the Lord. Mugende Yesu oli mulungi. Tell him, Jesus, you're good. Era Yesu nkwagala. And I love you, Jesus, Kubanga onjagala. because you love me. Hallelujah. Amen. Kubira mu ngalo abali ku Facebook. Clap for those people on Facebook. Kubirako mu ngalo abali ku BTM TV. Clap for those on BTM TV. Kubirako mu ngalo abali ku Tiger FM Clap for kaseera those kano. on Tiger FM right now. Waliwo abali ku enjiriradio.com bakubireko mu Clap ngalo. for those on Nigeria Radio. Kubirako abali ku YouTube mu ngalo. Clap for those on YouTube right now. Yesu akola binene. Jesus is doing tremendous things. Gamba nti amiina. Say amen. Olunaku lwaleero Today, njagala kwogera ebigambo bitono. I want to share a few words. Ngenda kugezaako okulaba nti tumala mangu mu budde I'm going to try to see to it that we finish in time, ate tulyoke tuve wano. and then we can be able to leave this place. Abaana baffe baddayo ku ssomero enkya. Our children are going back to school Abamu tomorrow. baddayo lwaggolo lwa leero. Some are going back this evening. So saavisi eno So this service, twayagadde tusabireko ku baana we baffe. wanted to pray for our children. Tubasabireyo essaala. Pray for them a prayer Bagende basome ate basome that bulungi. they may go and study well. Omukyala omu yandeetera abaana be. One lady brought her children to me Nanga musumba abaana bano balaba. and told me, Pastor, you see these children, Taamu eyaggwa baasoma bubi. they didn't perform well last term. Tusaba taamu eno basome We bulungi. pray that they will perform well this term. Naye buli mwana ali wano. But every child that is here N'oyo agoberera and the n'awuliriza. one listening and following, Eno taamu ya kusoma bulungi. this time is for performing well. Baana ffe bajja kufuna first grade. Say, I'm going to get a first grade. Aba primary 7. Those in primary 7, Aba senior 4. those in senior 4, N'aba senior and 6. those in senior 6. Ngambira akulinaanye Tell your neighbor nti obulamu bwo that your life bulina gye bulaga is going somewhere, newankubadde though tonnatuukayo. you have not yet reached there. Era ngenda kubuulira omutwe And gugamba I'm going to preach a sermon that says, you must see it first. oteekeddwa osooka okiraba. Ngambirako nti oteekeddwa kusooka Tell your kiraba. neighbor you must see it first. Kiddemu n'amugamba nti oteekeddwa okusooka Tell your okiraba. neighbor you must see it first. Ekyo kye njagala okwogerako. That's what I want to preach about. Ekintu kyonna ky'onootuukako mu bulamu Whatever you will achieve in life, bw'oba onookituukako if you are to achieve it, oteekeddwa okusooka you okukiraba. must see it first. Amaaso go ag'omutima gwo The eyes of your heart gateekwa okukiraba should see it n'okikkiriza and believe it n'okisabira and pray for it and n'okitambuliramu walk in it, n'okituukako. and then you will achieve it. Omwaka guno nga gutandika As this year was beginning, Mukama yatugamba the ekigambo Lord told us a word. ng'ekkanisa As this church, n'atugamba He told us nti mwaka gwa kuwaguza that it is a year of breakthrough. ebyo ebiseera That by that time, nga bwe tuwera abantu 300 mu kyaki when we met 300 people in nga church, tulaba Mukama yakoze we nnyo would see the Lord has moved so greatly. 300 byokka Only 300 people. nga kyamaanyi That nnyo was so great by naye then. n'atugamba But He told us twali mu kusaba we n'okusiiba were in a session of praying and fasting, n'atugamba mwaka guno and told us that this year mwaka gwa kuwaguza is a year of breakthrough.
breakthrough. ne tukikkiriza We believed it. ne tutandika okukiraba And we started seeing it. ne tugamba Mukama bw'aba And we akyogedde said, if God has said it, tugenda kusukka ebisatu we are going to go beyond 300 tugende mu and bitaano go to 500, tugende mu to 1,000 go to 1,000, tugende mu 3,000 to go to 3,000 tugende people, mu to go 5,500 to 5,000 ne people. tukkiriza nti omwaka guno And we believe that this year, 2022 2022, tugenda kubeera ne service we are going to have a service ng'erimu abantu omutwalo mulamba that will see 10,000 people. ne tukikkiriza We believed it. Mukama bwe yakyogera When the Lord spoke it, ne tutandika okukiraba we started seeing it. era tuli mu lugendo We are in a journey now okutuukiriza ekyo to fulfill that kye twalaba that we saw. ngambire akulinaanye Tell your neighbor, oteekeddwa okiraba you must see it okusooka big fast. bw'oba tonnakiraba If you've not yet seen it, nga mu mutima gwo tokiraba and you cannot see it in your heart, mu birooto byo you tokiraba cannot see it in your dreams, mu you birowoozo byo tokiraba cannot see it in your mind, kiyinza okukubeerera it ekizibu may be hard for you. ne tukkiriza We believe nti Mukama agenda tuwa amaanyi that the Lord is going to give us the power agasobola okukikola that will enable us to do it, ekyo kye tulaba what we are seeing. ne tukkiriza We believe Mukama agenda tuwa that the abantu Lord is going to give us people abagenda okukikola that are going to do it, ekyo kye tulaba what we saw. ne tukkiriza We also nti believe Mukama agenda tuwa sente that the Lord is going to give us money mu bungi in ezigenda otuyamba that is okikola going to enable us to do it, ekyo kye tulaba what we saw. ne tukkiriza We also nti believe Mukama agenda tuwa that the ettaka Lord is going to give us land erisobola that okukiwanirira will be able to contain it, ekyo kye tulaba what we saw. buli kyolaba Whatever you see, oteekwa kusooka kiraba you must first see it n'okkiriza and believe nti Mukama ajja kuwa that the amaanyi Lord will give you the power ekyo kyolaba for what you see to okituukirize be able to fulfill Mukama it. ajja kuwa abantu The Lord will give you people abanaakola naawe that will work with you for you okituukirize to fulfill it. Mukama ajja kuwa The Lord sente will give you money, naye olina kusooka kiraba but you must see it first. Mukama ajja kuwa The ettaka Lord will give you land ekyo kyolaba for what you see osobole to be okituukiriza able to fulfill it. ekyo kye twalaba What we saw era kye tulaba and what we see kifuuka kye tukkiriza becomes what we believe, ne tutandika okutambula and we started moving, nga tukyolekedde moving towards it. kwata ku maaso go gendi Mukama njagala kiraba Touch your eyes and say, Lord, I want to see it. bw'otokiraba If you don't see it, tojja you kikkiriza will not believe it. bw'onookiraba When you see it, ojja you kikkiriza will believe it okigoberere and follow it ofube ennyo and try so hard okulaba to ng'okituukako see that you achieve it oweeyo byonna and give up everything, saddaaka yonna yeetaagisa all sacrifices required okusobola to see okituukako that you will get fulfilled. bw'oba ompuliriza gamba nti If you are amiina listening to me, say amen. bw'okiraba When you see it, ogenda kigoberera you're going to follow it. ekyo okubeerawo For that to happen, Mukama ffe kye yatugamba what the Lord told us, twakkiriza nti Mukama oba akyogedde we believe that if God has spoken then it, tugenda kiraba then we are going to see it. era bwe tunaaba tukiraba And when we are seeing it, then tugenda kigoberera then we shall follow it. ekimu ku kye twakola One of the things we did, ne tuva mu kizimbe we left the building ne tujja wano and came here ne tuteekawo weema and put tents. kati tuvudde mu weema obutono obungi We came from the very many small ne tents tuteekawo ennene and we put up one big one. ate nayo tetumala And it is also not enough for us. tukyayagala ennene We still esingawo want a bigger tent than this. oba okitegedde I don't know whether you understood that. okiwulira okuva eri You katonda hear it from God, n'okiraba then you see it. kwata ku mutwe gwo gende Mukama njagala kiraba Touch your head and say, Lord, I want to see it. eno tenti ennene This big tent, twagiraba we saw it. nga tuga Mukama gye We are twagala saying, God, that is what we need. nga tetumanyi wa We kugijja didn't know where to get it from. naye lumu Mukama But n'atuconnectinga one day the Lord connected kati us. ate nayo tulabayo ennene endala We also see now a bigger one. nina gye ndaba There is one that I'm seeing. nina gye ndaba There is one that I am seeing esinga eno emirundi 10 that is bigger than this one 10 times. ayi aba okiwulidde ekyo I don't know whether you heard nina that. gye ndaba There is one that I am seeing ng'esinga eno emirundi that is 5 bigger than this 50 times. 50 times more Emirundi atano. you must see it first Tekedde osooka okiraba. kwata ku muno gende Mukama njagala kiraba Touch your head and say, Lord, I want to see it. Mukama ayagala tukirabe The Lord wants us to see it. kati ate kino kye twalaba Now what we saw, Mukama bw'akitutuusaako when the Lord brings us to it, nga twongera okulaba we see ekisukkulumawo it something that is beyond this. juzi Mukama ayogera naffe Of recent, the Lord spoke to us.
nali nsaba nga nkyali I eka was praying while I was still at home, nga nzija mu meeting ya pastoral team coming for our pastoral team meeting ennaku z'omwezi 23 on the 23rd omwezi of the ogw'omunaana month of August, omwaka guno 2022 this year 2022. mukama n'ayogera nange The ekigambo Lord spoke to me in word n'agamba ate nina ekinene ennyo kye njagala okukola and told me there is something bigger that I want to do. njagala mu I kizaale want you to birth it. ne ntandika okukiraba I started seeing it. era wano wondaba And where you're seeing me, nina ekinene ennyo kye ndaba there is something bigger that I'm kye seeing tulina okuzaala that we must birth. ntera okugamba abantu I usually tell people, era nkiddamu I'll say it again. njagala kutuuka I ekiseera want to come to a point, nga nnyimiridde wano and when I'm standing naye here, oli asemba emabega but the last person at the back is nga waakakadde the one that is making 1 million nga people. saavisi erimu abantu akakadde kalamba One service sitting 1 million ekyo people. kye nnengera That is what I see. era kye ndaba That is what I behold. era kye ngoberera That is what I follow. era kye nsabira That is what I'm praying era for. kye nduubirira That is what I'm fighting era for. mpaayo byonna I give up everything. siina kye neerekera There is nothing I hold back okutuusa nga tukituuseeko until we achieve it. naye njagala kukugamba But I want to tell you, ekyo kye ndaba what I see, naawe olina okiraba you should also see tukitambuze ffenna that we should move it naye ate together. olina ky'olina okulaba But there is something you must ku see lw'obulamu bwo gwe concerning your life, ku lwa famire yo concerning your family, ku lw'amagenda go concerning your ku destiny, lw'eyo gy'oyagala okutuuka concerning to the place you want to reach. weerabawo omwaka Where ogujja do you see yourself next year? kikyolaba emyaka 3 okuva What do kati you see 3 years from now? kikyolaba omwaka guno What do you see this year? gwe omwana omuto kikyolaba ng'owezeza emyaka 2 You young child, what do you see when you make 20 years? ngambirwa akulinanya oteekwa okukiraba Tell your neighbor you must see it okusooka first. mumbuulize Ask them, naye olina ky'olaba but are you seeing anything? kuba tuyinza okubeera no nga tuli ne muzibe talina Because ky'alaba maybe here with a blind man not seeing anything. mumbuulize olina Ask ky'olaba them, are you seeing anything? ate wulira And listen, ekyo ky'olaba what you see, Luka 12 Luke chapter 12, olunyiri lwa 32 verse 32, yesu ng'ayogera Jesus speaking, agamba bw'ati he says, agamba totya he said, fear not, gwe ekisibo ekitono you little flock, kubanga kitammwe because your father ayaayaana desires, ssanyu lye it is his joy, his okuwa pleasure obwakabaka to give you the kingdom. ekyo ky'olaba What you see is ssanyu lya katonda God's pleasure. ayagala He okikuwa wants to give it to you. ŋambye ekyo I ky'olaba say, what you see, katonda ayagala God okikuwa wants to give it to you. ŋambira akulanye katonda ayagala Tell okikuwa your neighbor, God wants to grant it oyina to kukiraba you. You must see it. gamba nkiraba Say, I see it. buli akiraba Whoever sees it, ogenda he kituukako will achieve it. kubanga katonda Because God ayagala okituukeko wants it to achieve it. ayagala He okikuwa wants to give it to you. You bw'oba oyagala kaliina gy'olaba want a storied building, and that's what you see. katonda ayagala ogikuwa God wants to give it to you. bw'oba oyagala eka If you 5 want 500 acres, God katonda ayagala obikuwa wants to give you the bw'oba 500 oyagala acres. kuwasa oba If you kufumbirwa want to get married, katonda ekyo ayagala God okikuwa wants to grant you that. ekyo ky'olaba Whatever you see, katonda ayagala okikuwa God wants to grant it to bw'oba olaba you. olina digiri If you see yourself with a degree, oli profesa you are a professor, oba olina or masters you have a master's bw'oba degree. olaba nyonyi ng'otambula mu mawanga If you're seeing airplanes oba traveling to weeraba oli nations, you're munnabyabufuzi seeing yourself as a oba politician, weeraba oli musuubuzi you're seeing w'amaanyi yourself as a great business oba person, weeraba oli vip you see yourself as a oba VIP, weeraba mu bazungu oba mu you see baddugavu yourself among the blacks and ekyo whites. ky'olaba Whatever you see, katonda ayagala the okikuwa Lord wants to grant it it to is you. his pleasure Kwe kwagala kwe, omanyi waliwo omuntu ng'akuwa ekintu there is someone who gives you something, naye nga yeenyigiriza okikuwa but they are finding it hard to give it to you. ng'awulira kimuluma okikuwa They feel it hard to give it to you. nga nandikuwadde naye saagala Say, I would have given it to you, but I don't feel like. wali owaddeko omuntu emmere naye ng'ekikuluma ogimuwa I have given someone food, but you feel bad giving it wabadde to them. tomwetegekedde You had not prepared for them. bino bye muwoza jangu tulye Say, come and we eat. oli ali mu kuyitawo Someone is just passing by. nolonga maama gundi Say, Mama Gundi, muli mutya eyo how are you doing? gye tuli We are good. jangu tulye Come, let us eat. oli mu kifo ky'okuyitawo Instead of passing by, nga gw'obadde and osaaga for you are only joking, n'akyamira ddala they really turn around. n'ogamba bannange Say, but kamere twafumbyeko we abasatu only prepared food for 3 people. kakati ono mbadde I musaagisa was only joking with this person. waliwo be There are batasaagisa people you don't joke with. w'omugambira jangu tulye ng'anaaba The mu moment ngalo you tell them, come, let's eat, they wash their hands.
n'olyoka ogimuwa n'obusungu Then you obungi give it to them grudgingly, ng'owulira ennaku obadde toyagala muwa feeling the pain because you didn't want to share naye with them. katonda But God talina nnaku yakkuwa has no grudge to give you. ayagala okikuwa He ekyeyo wants to give it to you. gula amaaso go Open your eyes olabe and see. ekyo ky'olaba Whatever you see, katonda God ayagala okikuwa wants to grant it to kubanga you kya bwakabaka bwe. because it is for His kingdom. Somebody shout a Walk on hallelujah. a hallelujah. Kyova olaba mu lubereberye essuula 12 That's why in Genesis chapter 12, mukama ajja eri Ibulaamu the Lord comes to Abraham, olunyira olusooka olwokubiri n'olwokusatu verse 1, 2, and 3, n'amugamba Ibulayimu and tells him, Abraham, va mu nsi y'ewammwe leave your father's house ogende mu nsi gye nnaakulaga and go to the land that I will show you, era ŋŋenda kukugaggawaliza and I will eyo make you rich from there. ŋŋenda kuwa omukisa I will bless you from ŋŋenda there. I kukulaakulanya will prosper you from there. anakkolimira Whoever will curse you, ŋŋenda I mukolimira will curse them. anaakulwanyisa Whoever will fight you, ŋŋenda I will mulwanyisa fight against them. anaayimirira okulwana Whoever will naawe stand to fight against nange you, ŋŋenda kuyimirira okulwana I will naye stand to fight against them. mukama bwe yagamba ibulayimu ebigambo When the ebyo Lord told Abraham those words, olunyira olwokuna lugamba verse 4 says, ibulayimu n'asituka Abraham woke up n'agoberera ekigambo kya and katonda followed the word of God n'agenda ne Lutti and went with Lot n'atambula and walked. yalina emyaka 75 He was 75 years old katonda we yamugambira nti by simbula the time God told him to move. kati abamu ŋŋenda ne mbagamba baako ky'olaba I tell some people, see something. omanyi Do you know ky'okuliriza what you bring for first? nze For me, ku gino emyaka at this age, ono ibulayimu Abraham asenguka ku kyalo is ewaabwe shifting from his home village agenda atandika obulamu obulala to go and start a new life ng'alina emyaka at 75 the age of 75. mbuuliza kunanya oyina emeka Ask your neighbor, how old are you? 7 mu eki 75 years. bameka abalwano ng'olina emyaka How 75 many people here and you're 75 years ng'ogyeko oli and above? muzeeyi kato Apart from Mzee Kato. ani omulala agirina wano Who else is 75 years? sibalaba I can't see. naye owoza What you omanyi say, you know, kakati nze nkuze now you know sijayina bye nsobola kulaba There's nothing I era can see. siyina kirooto I kipya don't have a new nze kati dream. ne bwe nfiira Even wano when I die from this laba place, puwa kapero look ono at this poor kapere. ibulayimu wa 75 Abraham is 75 years. akyaloota He's nate still dreaming again. akyawulira He's katonda still hearing from God. akyasenguka He's still shifting. nkugamba gwali I'm wano telling you that is mu here. linnya lya In yesu the name of Jesus. baako ky'olaba See something. ate ne katonda ekyo ky'olaba And whatever you see, ayagala okikuwa God wants to give it to you. Hey! Yes. yisaako emikono mu maaso wologendi mukama oyagala okimpa Pass your hands from your eyes and say, Lord, you want to give it to me. va mu kwoza nkuze Stop saying I'm now of age. kati nze omukazi omukulu Now me, old woman. tolaba nti Don't nkuze you see now I'm of ani age? akugambye nti okuze Who has told you that you're of age now? ennanga muntu yegamba olina emyaka emeka What does your national ID say? abamu temuyina na nnanga Some of muntu you don't even have national IDs. tomanyina gye You baakuzaalira don't know where you are born. naye yonna gye But wazaalibwa wherever you are born, mu linnya lya in yesu the name of Jesus, egyo emyaka gy'olina the age you have, okyasobola you are okulaba still able to see. saako ky'olaba See something. laba Behold. ng'olina rediyo nga See yo yourself having your own radio. laba Behold. ng'olina apartments nga zizo You have your own apartments. laba Behold. edda nayinanga ekirooto I used to have a dream okubeera na apartment nga yange e of kampala having my own apartment in Kampala. era awo waggulu ninawo I apartment have my apartment up there. mwe nsiiba That is where I spend my day. nsobola okgenda ne I neebaka can go and sleep. nsobola okgenda mu I toilet can go to the toilet. nsobola okutuula mu I ofiisi can yaayo sit in the nsobola office. okufumuna kacaayi I mubi can get tea from there. nakirabanga I used to see it. kati olwaleero nkirina Now I have it. beera ng'okiraba See it. ŋambira akulanye kirabe Tell your neighbor, see it. osobole okifuna That you will achieve it. kubanga buli ky'olaba Because whatever you see, nekifuuka ky'olaba it becomes something you see. nekifuuka ekirooto kyo Becomes your dream. abulahamu bwe bamugamba When Abraham is told, mukama the n'amugamba Lord told him, ŋŋenda kukuwa ensi I am going to give you a land, ensi ennene a big land, obeere n'omukisa and you'll be blessed there. abantu bakuyite wa mukisa People will call you blessed. ogenda kulambula ng'oli musajja wa mukisa You will be blessed bayibuli everywhere. egamba The Bible says, ibulayimu natandika okiraba Abraham started seeing it. n'asenguka He shifted. n'asiba emigugu He gye carried his man, n'agamba saara mukyala told we Sarah the wife, ne ruti eyali and awo Lot was nearby. n'abagamba emigugu Told mukwate them, kwata pack up the bags. tuyina gye We are tulaga going somewhere. ndaba saara I
abuuza see Sarah asking mukyala wa Ibulayimu Abraham's wife, ensi bagiyita what batya is the name of the land we are going n'amugamba to? tobuuza Tells him, don't gwe ask, ngoberera just follow me. tulina ensi gye tulaga There is a land we are going to. olina gy'olaga You are going somewhere. bw'otandika okiraba When you start seeing it, gamba nkiraba say, I see it. ne ku myaka 5 Even at the age of 50, bakyasobola okukuba kadaali you can still go for a kadaali wedding. mulabe See the wedding. walabyeko omugole ajja ng'akutta akaggo Have you seen a bride coming with a stick, ayingirawo mu kyaki coming to church n'akaggo ke mu with mukono their stick in their hand? ngambira kulanya oba otuse ku kaggo era ejja embaga Tell your ejja neighbor, even though you're holding a stick, the wedding is coming. tojja kuva ku nsi kuno You shall not leave this earth ng'ekyo ky'olaba before what you see, tokituuseeko before you manifest ekyo it. kye nkubulira That is what olwaleero I'm preaching to you today. mbadde nsaba enkya ya I was leero praying this nga morning, neetegeka okujja okwogera preparing naawe to come to share with mukama you. n'aŋŋamba abantu genda And the obagambe Lord told me to come and tell you, basooke kukiraba let them first see mu it mitima in gyabwe their hearts, mu magezi in gaabwe their wisdom. bwe banaakiraba When they see it, bagenda they kugituukako will achieve it. kubanga nange njagala Because okibawa I also want to grant it to them. mu lubereberye 13 Genesis chapter 13, onyirwa 14 verse 14 n'olwe 15 and verse 15. mukama akyali Ibulayimu nate The Lord visits Abraham again. ndowooza yali atandise okulaba I ng'ebitaabeere think he has started seeing things as though they wouldn't omanyi wali be. mukalu wayogera ekigambo You know, by the time God speaks a n'olaba word, ng'ekitaabeere you start thinking that it will ne not happen. kyesikamukko ne kyesiba And it becomes like it's ne tight. wabaawo maneeno mungi n'abeera ng'akikuumira And awo they are like words that are spoken against mukama it. n'amuddira The Lord visits him again. bayibuli gano mukama n'agamba The Ibulayimu Lord tells Abraham, ng'amaze okwawukana ne after Luti he had separated with Lot, n'amugamba situla amaaso told go him, lift up your eyes. oh haleluya Tells n'amugamba situla amaaso go him to lift up his eyes. amambuka The north, amaserengeta the south, ebuvanjuba the eastward, ebugwanjuba and the westward. ensi gy'olaba The land which you see, eyo I ngikuwadde have given you, gwe n'abaana bo you and your descendants, n'emirembe egigenda and okujja the descendants that will come. lift your eyes Yimusa amaaso go. bassebo ne bannyabo Ladies and gentlemen, abato n'abakulu the young and the mature, situla amaaso go lift up your eyes. bayibuli The egamba Bible says, ekyo ky'olaba what you see, katonda akikuwadde the Lord has given you. yamugamba He told him, tunula amambuka look in the north. olabye ebiriyo You see what is there? n'amugamba tunula Say, look in amaserengeta the south. eyo naye olabye Are eyo you seeing there? n'amugamba tunula Say, ebuvanjuba look in the east. eyo naye olabye Are you eyo also seeing there? n'amugamba tunula Look ebugwanjuba in the west. n'amugamba amaaso go gye gakoma Where your okulaba eyes will see, eyo I nkuwaddeyo have given you. gwe You, gwe you, n'abaana and bo your children, n'abaana b'abaana and bo your children's children. oteekeddwa You kiraba must see it. Hey! Hey! kwata ku maaso ogambe nti ntandise okiraba Touch your eyes and say, I've started seeing them. bayibuli The egambye Bible has said, katonda agamba ibulamu God telling Abraham, n'amugamba lift your eyes Yimusa amaaso go. kati buli omu situlaba oti amaaso go Everybody lift up your eyes like this. olaba ki What are you seeing? manyi abamu mulaba tenti Some of you are seeing the tent. abalala mulaba balubu Others are seeing the bulb. abalala mulaba omusajja ali ku kiruti ayogera Others are seeing a man that is era oli mu speaking. kukungiriza And you are praising. kyokka bannange Say, omusajja ayogera that man can speak. ate ayogerera ku And he sipiidi speaks at a high speed. kati oli mu katemba module Now you eyo are in such drama. munda mu mutima In gwo your heart, olaba ki what do you see? eri mu magezi In your go wisdom, olaba ki what do you see? olaba busite Do booni you see seated bones? olaba Do biyenje you see cockroaches? olaba biku Are you seeing bed bugs? olaba ddogo Are you seeing olaba witchcraft? Are bwavu you seeing poverty? situla amaaso Lift up your labako eyes. ku mategula See the ties. situla amaaso Lift up your eyes. labako ennyonyi See the planes. situla Lift amaaso up your eyes. labako kampani See ennene big laba companies. faamu ez'amaanyi Secret companies. situla amaaso Lift up your eyes. nga tosula mu muzigo And you're not saying the labako rental. ennyumba eyiyo See your own house. situla amaaso Lift up your eyes. laba See. gamba ndaba Say I can see. ddamu ogambe ndaba Say I can see. lift your eyes Yimusa amaaso go. and see Olabe.
bw'onoolaba When you see ekyo ky'olaba what you will have seen, ogenda ku ky'olunaku lumu one day will come ng'okituddemu and you'll be seated in it. lugenda kukya lumu A day will come and ng'okitambuliramu you'll be walking in it. lugenda kukya A day lumu will come ng'okisulamu and you'll be sleeping in it. lugenda kukya A lumu day will come ng'okyambadde and you'll be wearing it. lugenda kukya A lumu day will come. nga mw'oliira emmere That's why you'll be eating your food. ayambande tete Mantelele bakasada. lugenda kukya A lumu day will come. ng'oli mu kukibala You'll be counting it. ng'olaba obala pounds You'll be counting pounds. obale You dola count dollars. obale shillings You count shillings. obale You will count. ngamba lugenda kukya Say lumu days coming. ogenda ku ky'olunaku One day will come ng'okisitudde and you'll be carrying it. ng'okikutte mu You'll be ngalo holding it in your hand. lugenda kukya A day will come. abulaamu Come. situla amaaso go Lift up your eyes. olabe See. gamba ndaba So I can see. Oh, wanika emikono gendi mukama Lift ndaba up your hands and say, Lord, I gendi can see. mukama amaaso gange Say, galaba Lord, my eyes can see. amatu gange My gawulira ears can hear. waliwo kyendaba There is something I'm seeing. waliwo kyendaba There is something I can see. waliwo There kyendaba is something I'm seeing. gamba nti amiina Say amen. kubira katonda engalo Give the Lord a hand clap. yeremiya Jeremiah essuula esooka chapter 1 olunaku lwa 11 and verse 11. bayibuli egamba The Bible says, ekigambo kya mukama and the word of the Lord ne kinzijira nga kigamba came to me saying, yeremiya Jeremiah, olaba ki what do you see? ŋŋambire akulinaanye Ask your neighbor. ndi yeremiya Jeremiah, olaba ki what do you see? kati awali Now yeremiya where Jeremiah is, teekawo erinnya put lyo your name there. ye gwani Who are you? gamba nakatudde Say Naka today. nabweteme Nabweteme. nakimwero Nachimwero. sesamba Say Sanga. olaba ki What do you see? kubanga ekisumuluzo ky'obulamu Because the key to life kiri mu ky'olaba is in what you see. ekisumuluzo ky'obulamu The key to your life kiri mu is ky'olaba in what you see. kubanga ky'otolaba Because what you cannot see tekisobola kufuuka ggoloyo cannot become your goal. naye ky'olaba But what you see kifuuka ggoloyo becomes your goal. era bano abasa mu mupiira bagenda ne bagamba And this footballer say, bagamba this man omusajja has an eye for the goal alina eriiso ly'okuteeba goolo, naye ng'ate ateebya magulu but he uses his feet to score. naye amagulu gateekwa amaaso The eyes ge gabuulira are the amagulu ones that tell the legs waawo okuteeba where to score. ky'olaba What you see, eyo y'ensibuko y'obulamu that bwo is the source of your life. na buli ali wano And olwaleero everyone that is here today, oteekwa okuggula you amaaso go must open up your eyes. ekyo ky'olaba What you see n'otandika okigoberera and start following it. yeremiya bamubuuza Jeremiah is asked, olaba ki what do you see? n'agamba ndaba Say, omuti I see a road. omuti And gw'omulozi see a ram on the road. n'amugamba And tells him, olabye you bulungi have seen well. ne katonda Even the Lord alabirira ekigambo kye takes care of his word to okukituukiriza fulfill it. kati mpulira Now listen, ekyo ekigambo kye nkugamba what I have told you, katonda the Lord agenda is kukirabirira going to take care of it, to akituukirize perform it. waliwo ampulira There is leero one listening to me ng'oli today. ku leediyo You are on radio. waliwo andaba There is one watching ng'oli ku me. You are television on TV. oba oli ku Or you facebook are on Facebook. oba oli ku youtube Or you are on oba YouTube. oli mu weema eno Maybe you're in this oba stage. ompulira Maybe buwulizi you're just listening to me. ng'olunaku lwa leero And today, ekyo ky'ogenda what okutandika you're going to okulaba start seeing, ogenda kukiraba you will see it. ogenda You kituukiriza will fulfill it. ogenda You kituukako will achieve it. mukama agamba The ibulaamu Lord tells Abraham, laba see. mukama agamba The yeremiya Lord tells Jeremiah, olaba ki what do you see? bameka balina kye batandise How okulaba many people have started seeing some things? bameka beeraba mu keesi y'abafu How many people see themselves in coffins? abamu weeraba otambula ogenda gy'eri Some of you see yourselves walking towards the coffin. olina mu slow motion You are in a slow motion. buli lunaku osulowooza Everyone- omuntu n'agenda kufa person- omuntu ng'afudde someone has omunaku anaafa Oh, the poor will omwavu die. afudde nze siri mu mboozi I ezo am not in such nze siri mu conversations. baavu mbu ndi I'm mwavu not in ngenda such kufa stories. I'm not nze going to die. sigenda kufa I shall not naye die, ŋŋenda kubeera but I mulamu shall live. era nze ntambula ŋŋenda And I move towards eri ekirooto kyange my goal.
nina gyendaga I am going somewhere. ŋambira kulinaanye Tell your neighbor. oba toyina If you're gy'olaga not going nga anywhere, toyina ky'olaba you are not seeing nze anything. gw'olaba wano The one you're seeing nina here, kyendaba I am seeing nina something. gyendaga I am going mu somewhere. linnya lya yesu In the name of Jesus. era nze And for me, okusinza ku kyendaba according to what I see, n'omulogo and the witch, takisobola the witch cannot handle. omufuuyi w'emmindi The one takisobola cannot handle. omusamize The sorcerer takisobola cannot handle it. ow'emmundu The one with the gun takisobola cannot handle. ow'ebigambo The one with words takisobola cannot handle. oyo The akolima one that curses takisobola cannot handle. kubanga nkiraba Because I see ate ne katonda ayagala and the okimpa Lord wants to perform it. Hey! Yes. gamba ndaba. Say I see. Somebody say I see. Gamba ndaba. Kankubulire Bible egamba Let me tell you, the Bible says, egandi omulabe wange say my enemy, tonjagulizaako rejoice not over me. olwaleero Today, nnyinza okuba mu kizikiza I may be in the dark, naye essaawa yonna but any time akasana kagenda the kuvaayo. light is coming out for me. Hey! ŋŋambira akulinaanye Tell your neighbor, bw'oba gw'obadde ondoga if you are the one bewitching me, bikusaze. it is a loss. Omulabe wange My enemy, tonjaganyizaako rejoice not over me. olwaleero Today, bwe mbeera mu kizikiza when I am in the darkness, olunaku olw'enkya tomorrow, akasana ka katonda the light of God, omukisa gwa the mukama blessing of God, gugenda is going kunviirayo to come out for me. abadde asula The enjala one that was mbeere saying, I n'ebimala will have enough. abadde talina bizinesi One that did not have a mbeere ne business, bizinesi I will have eyange my own business. nsooka kukiraba. I start by seeing it. oteekwa kusooka kiraba. You must see it first. bw'osooka n'okiraba When you see it first, bw'okiraba you see it. nga kifuuka It ky'ogoba becomes what you follow. bw'okiraba When you see it, nga it kifuuka ky'osabira becomes what you pray for. bw'okiraba When you see nga it, it kifuuka ky'opulaningira becomes what you plan for. bw'okiraba When you see nga it, kifuuka it ky'olowooza becomes what you think about. bw'okiraba When you see it, nga it kifuuka ky'oyaayaanira becomes what you desire for. ng'olina omuliro You gwakyo. will have the fire for it. enjogera bbiri Two words. bwe naaba mu kalina When I'm yange in my storage building, enjogera bbiri two statements. omanyi ku mbaga You know yange my wedding. enjogera bbiri Two statements. omanyi bwe naaba mu ddwaliro nga ngenza You know okuzaala when I'm going to deliver. enjogera bbiri Within two mwe bwe naaba statements. ntandise kampuni You know when I yange start my company. ekyo ky'olaba That is what you're seeing. apaka lwe bagamba Until people say, toyina birala don't you have byakwogera other things to talk about? noga ate naayogera nti ebirala What else shall I talk about? nga nze ekyo kye When ndaba that is what I see. kye ndaba What I see kye njogera is what I speak. mwe abazadde You parents, mulabe abaana bammwe see your nga children basoma going to nga school, bamalako finishing nga school, babatikkira nga graduating, bafuna emirimu getting muve mu jobs. kuwoza Stop saying, abaana ne bwe basoma even when children era go to emirimu school, teri there are no jobs. aa No way. emirimu weegiri There are jobs. era omwana wo And your child agenda gikola will do that bwe work. bataamuwe mulimu If they don't employ them, anaatandika they will omulimu start their own work. bw'obula agukuwa When you miss someone, giving laba it nga to- gw'ogigaba see yourself employing others. bw'obula akuwa emirimu When you miss someone giving you bwe job, tandika okugaba emirimu start employing others. fuuka employer Become an employer. instead of an employee Fuuka obeera omukozesa. beera musiga nsimbi Be an investor mu kifo kya beginga ensimbi. instead of the one looking You for. are more than a Oli conqueror. muwanguzi n'okukirawo. Kirabe See it. gamba ngenda nkiraba Say I see it. obudde bwo nga budduka. Time is running very fast. Yeremiya Jeremiah, olaba ki? what do you see? Olunaku lumu One day mu bassekabaka ekyokubiri in 2 Kings, waliwo nnabbi Erisa there was prophet Elijah. yalina omuvubuka eyatambulanga He naye had a young man who used to walk with him. kati baba bakyebase Now while they were still sleeping, abalabe baabwe their enemies, gamba nange nti abalabe say baabwe their enemies, ne babeetooloola ne babazingako surrounded them.
wali obaddekawo ng'omulaba akwetoolodde. Ever been there and your enemy has Landlord encompassed you? akubanja. The landlord is demanding. Ku ssomero bakubanja. The school is demanding. Ku mirimu emirimu tegitambula. Things are not working out at your workplace. Kugamba nga aduuyi akuzinzeeko. Your enemy is all around you. Bonna nga owulira tolina gy'akudda. You feel you have no place to run to. Kati omuvubuka ono n'agamba nnabbi Erisa. This young man tells Prophet Elisha. Ye yakeera ebweru. He's the one that woke up early and went Asooka out. akeera ebweru agenda Woke okunaaba. up early to go and shower. Agenda okununa bw'ati. Only to see Ng'abalabe that babeetoolodde the bwe bati. enemies had encompassed them. They Babazinzeeko. had encompassed them. Sajja n'agamba kino The kiki. man said, what is this? N'addayo. He went back. N'agamba mukama He wange. said, my Lord, Ekiri ebweru. what is out there? Abasajja The batuzinzeeko. men have all encompassed us. Bayibuli egamba The Bible says mu lunyiriro lwa 17 in verse 17, Erisa n'asaba Elisha n'agamba prayed, ayi mukama said, oh Lord, gula amaaso g'omwana ono open the eyes of this servant alabe that he may see abali awamu naffe. who is with us. Ono omuvubuka agenda okutunula bw'ati By the time this young man opened his eyes, nga bano abeetoolodde Erisa the people that were surrounding Elisha, bakutte obusaale, they had arrows, bakutte obwambe, they had knives, bakutte emmindi, they had pipes, bakutte irizi, they had talisman, bakutte obuntuntu, they had certain things, naye agenda okulaba but only to see ng'ate okubeetooloola that surrounding them, waliwo ab'amagaali, there were people with waliwo chariots, there ab'ebikompola, are those with waliwo bombers, ababbazuka, there are those with waliwo bazookas, zerikopta, there were helicopters waliwo around, ab'omuliro there were those with nga fire, they babeetoolodde had surrounded nga them, batunuza mu and b'obusaale they are all pointing towards them with n'ab'emmindi. arrows, and with the ones with N'alyoka pipes, ategeera and then he understood nti awamu nabo that who is with waliwo them eggye lya is Katonda the army of God eririwo that is okubalwanirira. there to fight for them. Mpuliriza olwaleero Listen to me today. wandiba ng'olina Maybe you ekikulwanyisa, have something fighting naye you, bw'onoogolokosa amaaso but when go you lift up your eyes, n'otunuulira Katonda, look up to God. laba Behold, waliwo Katonda there is God, n'amagye ge and gonna His chariots, gali wamu they naawe are right there with you. They gakulwanirira. are fighting for you. Teri kyakulwanyisa There is no weapon ekiweeseddwa that is fashioned okulwanyisa against you ekinaakuwangula, that shall prosper. naye buli kyonna But every time ekigolokose that rises, ogenda kiwangula you will overcome mu it linnya lya in Yesu. the name of Jesus. Laba, gamba wenye laba, Tell your neighbor, see, laba, see. gamba ndaba, Say, I can see. laba, See. gamba ndaba, Say, laba. I can see. Omanya abamu bw'oba weeraba Some people, when you're seeing yourself, baganze omunaku say, waabwe, oh, poor me. nze omwana wa nnamwandu, Oh, me, a child to the widow. nze omwana w'omugenzi. Oh, a child to the late. Kati omugenzi akukwatirako. Now, what is the connection with the late? Ndi mwana wa nnamwandu, I'm a child to the widow. nze ndi mwana w'omugenzi. I'm a child of the late. Mbadde ndi yagenda. I thought he went. He left. Gwe wagenda, Did you also leave? gwe w'oli. You are here. Abaafa baapapa. Abaafa baakola ki? Ba, Papa. Be bamanyi ekyabatwala. They know what took them. Gwe okyaliwo. For you are still here. Era oyina You ky'olaba. are seeing something. Okubonaabona si kukola ki? Suffering. Atannafa. Tokiraba? Naye oli awo But you're era there. era omwana wa nnamwandu manye Church waffe you know, amalaalo hey, n'abafu there bangi are many manye dead. okwabya olumbe era nze kyebula sikkiza mu kwabya lumbe. That's why I don't believe in those last funeral rites. Bwe mwabya lukubuukako nga lukwata omulala. Every after one, then it comes to upon Muba another. mwabya luno nga lubuukira ali awo amangu. After doing this one, then the disease comes Kati upon gwe dda mu another. kwabya ennyimbe. Now you go for those last funeral rites. Onooba okyayabya lwa jjajja we yafa. While you're still performing this Ojja one, kudda nalwo okuva mu you will lusuku. come back with it from the garden. Bawuza gundi bukyava mu lumbe. Ever since this person left that funeral rite, Era kyokola nze sirwanira bya busika. that's why I don't fight for Saagala inheritance. na kusika. I don't want to Nze inherit. njagala mukisa. I want the blessing. Era mu abakyala abali wano. You women that are here, Tolwayaanira mwana wo kusika. don't fight for your child to Yaayaanira inherit. omwana wo abeere n'omukisa. Desire for your child to be blessed.
kubanga oluusi mugenda ne mulwanira obusika At times you fight for ne inheritance. bakuwa kinno And what are you given? ekibbo A basket omuli effumu that has a omuli olubugo that has omuli simanyi buckles, ensimbi eŋŋanda that has n'ojja nga coffee. weetisse lubaale Then you come with all your ng'oyagala witchcraft kusika that you want to nze inherit. njagala mukisa I want the blessing. bayibuli The egamba Bible says omukisa gwa the katonda blessing of God gwe is gugaggawaza what makes rich. obusika tebugaggawaza Inheritance that doesn't make omukisa rich gwe is the gugaggawaza blessing that makes ate rich. tagwongerako And he buyinike has no sorrow. beerako ky'olaba See something. mbuuliza akulinaanya olaba ki Ask your neighbor, what do you see? sooka okirabe But see it. senga wano olwaleero wavaawo omukazi If n'omusajja there can live a man and a woman from this place, ng'alina faamu y'embuzi gy'alaba and they have a farm of goats, omulala that they ng'alina can see. faamu y'ente Another gy'alaba has a farm of cattle. omulala they see. ng'alina faamu y'enkoko Another gy'alaba has a farm of chicken. omulala ng'alaba kampani y'ennyonyi Another is seeing a omulala cattle ng'alaba of kampani y'okulima Another is seeing a garden. omulala ng'alaba za apartments Another is seeing apartments. omulala ng'alaba emizigo 100 Another is seeing 100 rentals. omulala nga ebyo nga bye mulaba And that is what you're seeing. nja kubeera musanyufu I nnyo will be the happiest man. lwaki Why? kubanga w'onodda okwogerako Because by the nange time you come back to talk to me, emboozi ejja kuba the ndala conversation will be different. tejja kubeera It eno will not be this one. musumba bannafiirwako ki Pastor, I don't know who cast me. sente zimpita mu ngalo Money just goes through my hands. buli kyenkwatako kifa bufi Whatever I touch just fails. omusajja njagalako y'agenda Whoever man likes me, eyo they- gyemboozi that gy'olina is a conversation you have. naye olwaleero bw'onookyusa But ky'olaba today when you change what you see, emboozi egenda kubeera the bweti conversation will be like, musumba nsabiraako Pastor, pray for me. manyi nina eka 5 ze naguze You know, I bought 50 acres of njagala land. kuteekamu nte I want to put cattle there. omulala ng'ajja Another one will come. musumba nsabiraako Pastor, pray for me. twalanse okuzimba apartment We zaffe started building our apartments, naye katwogera n'abasapulaya but we want to talk to batwongere suppliers seminti to give us more cement. twagala December We baziyingire want December to be in. ebyo nga yemboozi That is a gy'ondeetedde conversation you brought to me. eyo esaala enyuma okusaba That prayer is good. musumba nsabiraako Pastor, pray for me. waliwo kampuni yaffe We have a company enoonya maneja w'e that Germany is looking for a manager from naye Germany. bagambye nkola But they application said let them do an ndabika nze application. ngenda mu ofiisi y'e I Germany think I'm going to the ng'ebyo one bye office. biboozi by'oyagala And that is a tusabire conversation you want us naye to pray mulina about. ebiboozi bye muleeta But you okusabira have conversations you musumba bring. waliwo anfuuyira Pastor, emmindi someone is blowing the pipe. neiba wange ye gy'afuwa ya mitwe My 7 neighbor has a pipe that has omukka a gate. gujjula yonna wonna n'owulira ng'omutwe gukuluma And you feel obukosi the headache. omukka gw'emmindi ebeera njaye nataaba eteekwa kukulumya mutwe You just have to get a headache. ngambira kulanyi kyusa by'olaba Tell your neighbor, change your perception. njagala kubanyumiza I want emboozi people that will come and tell musumba me, nsabiraako Pastor, pray for me. ngenda ku I'm palamenti going to the parliament. bagenda bampadde They have appointment given me an appointment. omanyi ngenda kula You president know, I'm going to see the yampadde president. He appointment gave me an appointment. musumba omanyi Pastor, you waliwo know, sente zaali zeekwata there's some money naye that was zaze sold up. miliyoni nga 3 It came to 300 kati million. kyapanga kyakukola Now we're still looking for what to do. saba mukama kyetukola akiwa Pray that omukisa the Lord will bless what ngezo ze saala Those are z'oleese the prayers that you Gamba want us nti to pray. amiina. Say amen. era buli abadde alaba biri Whoever ebirala was seeing the other things, mbikugobako kaakano mu I just linnya lya from them yesu in the name of Jesus. tandika okulaba ebirala Something different. Hey! Hey, wanika emikono gendi mukama lift up your hand and say, Lord, nina kyendaba I am seeing something. kati mwe abali ku tv Now zammwe you on your TVs nammwe abali ku rediyo and you on radio, nga bulijjo mukozese enamba ze mulina ku tv use zammwe ne the rediyo numbers that are on your screen, kubanga tumanyi nti mwe mugenda kuvaako because we know you are going ffe to come tukyalina up. eddakiika nga 10 We still have like 10 minutes. mbasabidde abali ku I rediyo pray for those on radio. mbasabidde abali ku I pray tv for those on TV, mukama abasisinkane that the Lord will meet you, mukama abawe that omukisa the Lord will bless you, mukama akuwe kyolaba that the Lord will give you what you see, okirabe that bulungi you will see it well, nga yeremiya bwe yalaba just bulungi like Jeremiah saw mukama well. n'amugamba olabye And the bulungi Lord told him, you've seen sabidde well. abali ku rediyo balabe I pray for bulungi those on radio to see sabidde well. abali ku tv mulabe I pray for those bulungi on TV to see well. teweerabiranga Do 25 not forget on the 25th omwezi guno this month, tuleeta ensigo we yaffe are bringing our seed n'ekiweebwayo and kyaffe our offering eky'okuzimba ekkanisa of eno building this house of God okuwagira obuweereza to buno support this mu ministry linnya lya in yesu the name of Jesus. bakubireko mu ngalo Love for them. gamba nti ndaba Say, I can see. gamba nange nti ndaba Say, I can see. kati mbuuliza akulinaanye Now ask your neighbor, naye olaba otya but how do you see?
Jeremiah yaraba bulungi. so well. Gw'olaba Do bulungi. you see well? Mbuuliza akuliranye olaba Ask your bulungi. neighbor, do you see well? Oba olaba okay. Nina byendaba naye But sibitegeera. I don't understand them. Bameka abalina bye balaba naye nga How many tobitegeera. people see certain things but you don't Nina understand? byenda naye There are sinnabitegeera. things I see but I don't understand. Nkusabidde otandike I pray that you obitegeera. will start understanding them. Ngambye ogenda I bitegeera. say you will understand them. Somebody say ngenda bitegeera. Ngabangenda bitegeera. Abakyala bagenda bajalaga musumba nsabiraako. Women usually say, Pastor, pray for me. Waliwo omusajja alina by'ayogera There is a man that speaks something, but I don't. I'm sibitegeera. not understanding his stories. Kati nkusabira obitte. Now I pray for you that you will understand them. Ojja ompa obujulizo ng'emusumba kati And mbitegeera. you come and testify and say, Pastor, I understand. Waliwo abatabitegeera. There are some that don't understand. Kati ogenda Now bitegeera. you are going to understand them. Kwatako ku maaso ogende kati Touch your mbitegeera. eyes and say, now I understand. Wanika emikono gende Mukama ngenda Lift up bitegeera. your and say, Lord, I am going to understand them. Kati wulira bino tusabe tuve Listen wano. to this and we shall pray. Yesu ye bw'aba ayogera n'abayigirizwa When be. Jesus is talking to his disciples, Mu Bikola Abatume Essula 1:8 Acts of the Apostles chapter 1 and verse 8, abagamba ebigambo he bino. tells them these words. N'agamba mugenda kufuna Say, amaanyi. you shall receive power Omwoyo bw'alijja ku mmwe. after the Holy Spirit has come upon you. Mulyoke mubeere bajjulirwa And you will be my e witnesses Yerusaalemi, in Jerusalem, e Buyudaaya, in Judah, e Samaliya in Samaria, ne mu nsi and the yonna. uttermost parts of the earth. Yesu kye yali agezaako okukola What Jesus was trying to tell them, yali ayamba abamugoberera he was helping his followers balabe lokale, to see locally, balabe to regionale, see regionally, balabe nationale, to see nationally, ate balabe and to internationale. also see internationally. Njagala kusabira I want to pray for you bw'oba olaba that as you see, oleme koma ku that you kyalo will not see just locally, ng'olaba byokka biri mu that you will Katanga, not only see things in olaba Katanga, by'essenene you byokka, only see things in Senene, labako ne ku kibuga see Kampala, the things in Kampala city, sukkako ne go Uganda, beyond Uganda, gamba ndi nsukkako ne say I Uganda, go beyond Uganda, labako n'amawanga, see nations, kubanga oyinza okulaba ssenene yekka because you may only see Senene. n'olaba emyala bw'oti You n'ogiraba see the baga treasure. mwana kaka tuli wano Man, we are here. era ab'essenene mbatumidde manyi muli mu kulaba I kati send greetings to people in ne Senene. Dani waali wano ali mu kulaba Dan is also here. ab'essenene People in Senene, ab'e Katanga people in Katanga. olaba awo You only see just the temple there. emyala olaba ebalinawo tempa awo There is a olaba temple. tempa You awo only see the temple awo ku there. mwala awo n'olaba wali bwe wati You see, n'osala awo. then you cross through. Yesu ayagala Jesus wants olabe ku kyalo, for you to see locally, olabe lokale, to see locally, olabe to see regionale, regionally, olabe to see nationale, nationally, olabe to see internationale. internationally. Ngambira akuliraanye Tell your neighbor, kati okyandabira ku loko you are still naye seeing loko locally, nvaawo but I'm leaving the local stage. nyingira ku regioni I'm going to the region, regiono ngiveeko and then I'll leave the nyingire ku regional. national I'll go to national. national Then ngiveeko I'll leave the ngende national. ku I'll go international. to international. Bano ba drug bw'abakuba eŋŋoomi bakimanyi These Drogbas know it. waliwo lusooka n'okuba mu kakomiti awo There are awo times when you first fight n'okuba people, kaloka awo you fight locally. gaye abakubi abali loko The guy has fought locally, naye and has bw'omala won. okuba abali loko But after winning locally, ng'okuba abali you regional win regionally. nga baga oyo region Say eno that one yonna is yagikuba he's a champion bw'ova ku regionally. logo region When you leave the nga region, ogenda ku national open you go to the national open. awo kubaza ggwanga You lyonna are now in the national kati open. bw'ova kuze ggwanga When you leave the national nga open, tugamba abageze mu olympics say they have gone for Olympics, bageze mu commonwealth they went for Commonwealth Games, ogenze mu you international. have gone to international level. Kambereko kyenkugamba gwe Let me tell you this now. lwaki ekyo yesu yali ayagala okirabe Why did Jesus want you to see nene that? kanisa Even this church eri Nakulabye is in Nakulabye, naye tegenda kukoma but it's Nakulabye not going to stop in egenda Nakulabye. kuzingako It Kampala is going to go beyond Kampala. tegenda kukoma We Kampala don't stop in Kampala. tugenda kwetoloola eggwanga We are lino going to go around this tetugenda nation. kukoma ku eggwanga lino We are not lyokka going to only stop in this tugenda nation. mu mawanga We are going to nations. era abamu olaba bwe mukubya engalo ez'ekinafu See those
abamu kumwe Some of you, gwe tugenda okugamba you are the ones you are going to tell. sister Sister, genda mu kanisa yaffe ye Philippine, go to our church in Philippines. gwe genda mu ye Sweden, Go to the one in Sweden. gwe genda mu ye Germany, Go to the one in Germany. gwe genda mu ye Ukraine, Go to the one in gwe Ukraine. genda mu ye Russia, Go to the one in gwe Russia. tukusinze South Africa, Go to gwe South genda mu ye Africa. You Nigeria, go to Nigeria. gwe genda ye South You go Sudan. to South Sudan. Naye abantu bonna buli njogera ku South Sudan tebaagala kukuba Every time I ngalo. talk about South, people don't want to clap and appreciate. Gamba tugenda Say national. we are going national. Naawe agenda okutandika business. Even you that is going to start a business, Gitandike locally, start it locally ogibunye region, and take it through the region, ogibunye national, spread it through the nation, ogitwaleko ne mu and international. take it to the international level. Lwaki amawanga amalala Why is it that other nations galina kampuni zaabwe have their ne companies zijja e and Uganda they come to ne Uganda zikolawo and sente, they make money, ffe ng'ezaffe yet our companies zikoma ku kyalo? stop here locally? Tosobola kutandika kampuni Can't you start a company? naawe n'ogitwala e Kenya, You also take it to Kenya. naawe n'ogitwala e South You also Africa. take it to South Africa. Kati wano South Africa Now etudominatinga. South Africa is dominating us here. Stanbic Bank, Stanbic Bank, South Africa. South Africa. MTN, MTN, South South Africa. Africa. Eskom Umeme, Eskom Umeme, South Africa. South Africa. Standard Chartered Bank, Standard Chartered Bank, South Africa. South Africa. nyongera okumenya Should I mention others? ezo zonna ze njogedde zitwala ssente nnyingi okuva wano, All those companies acquire a lot of money from this nation. ate eriyo ne zesoogedde And nange ze simanyi. there are others that I also don't know about. Enseegi Just one nation etudominatinze, is dominating us. mwe mwagala kutambuza mirondo. For you, you just want to move around with safety pins. Bwe mugenda e South Africa When you- mugendayo kuloga mbu when mwe you go to South Africa- basanga mutwala bombo, mululuuza, kamyu, You just take herbs. murondo. You take our grasses there. Gano amajani bagayita batya? Mutwalayo njaye, Pirivuma. mpirivuma, taaba omuganda. Kati olowooza ogenda genda e Johannesburg otandika okwoza. You think you go to Johannesburg and say, Empirivuma wano, empirivuma wano, empirivuma wano. Era gano amajani ag'empirivuma bw'oganywa omusajja talina maanyi ofuna amaanyi. Eno empirivuma emisuwa. Eno empiri kati ogenda e Germany otandika okutembeeya empirivuma. Oba oyagala kgenda we Bungereza want to go to England ogende mu kibuga and go to that town otandike and start. kale omulondo wano Molondo, omulondo wano ze kampuni ze mugenda and okutandika those are companies you're going to start. bassebo ne bannyabo Ladies and gentlemen, abandaba those that are n'abampuliriza watching me and listening to tulabe me, ebintu ebikola there are amakulu things that make sense. ebyo bye tugenda okukola Those are lokale things we're going to do locally, regionally regionally, internationally nationally ensi yonna worldwide. mwenna abali mu kuweereza You that are serving, tugenda kuweereza mu we Uganda, are going to serve in tuweereze Uganda. mu Kampala, Go to Kampala. tuweereze mu Go Uganda. to Uganda. Era oluddako bw'ompulira The next time you nga hear nali me, nnyo ennyonyi when teweewuunya, I'm not in Uganda, nja kuba I don't sigenze kutwala mulondo na bombo, I will not have nja taken kuba herbs. ngenze kubagamba I'll have good Yesu alokola Jesus saves era awonya and heals. era nze gwe mulaba The wano one you sing here. nze apostle omukulu I am the great owa apostle Restoration Assembly Restoration Assembly Church Church etokyo in nze Kototo. era And ffe tuli ne Brazil. We are in Brazil. Lwaki aba Brazil bajja wano batandikawo Why is church it that the Brazilians come and start up churches ffe ne here? tutagenda Brazil kutandikayo And for us, church we don't go to Brazil to start up churches there. naffe tukikole Let us also do it. naffe Let tukibatwale us take it to them. tutwale ebintu ebinene Let us say great things there. ebintu eby'amaanyi Mighty things. wanika emikono geni Lift Mukama up your and say, Lord, nina kyendaba I am seeing something. kubira Katonda engalo Give the Lord a mighty hand clap. wiiki eno This week, nja kuba nkuyigiriza I'll be teaching you. bw'omala okulaba After seeing, okola ki what do you do? bw'omala okulaba After you have seen, ki kyokola what do you do next? olwaleero njagala ogende n'ekyo Today I want you to go with that. nti nina okiraba I must see it. babboyi bange abali wano My boys that are here, bw'oba onoowangaala mu nsi eno if you are to live long in this olina world, okubaako kyolaba you must see something.
Mwabaana abawala abali wano. You young girls that are here, Oyina okubaako ky'olaba. you must see something. Abasajja abali wano. Men that are here, Oyina okubaako you ky'olaba. must see something. Buli awulira eddoboozi Whoever lino. is hearing this voice, Omutima gwo your heart n'amaaso g'ebirowoozo and byo the eyes of your biteekwa understanding okubaako ekifaananyi should have that picture kye biraba. that they see. Ekyo ky'olaba What you see kigenda kufuuka is ensonga going to become an issue. lwaki oli mulamu Why you live era olagawa and where you're moving. era kiki ogenda okukola. And what are you going to do? Ebikolwa byo Your acts bikwatagana nnyo correlate n'ekyo ky'olaba. with what you see. Ŋŋambira akulinaanye Tell your neighbor, ky'olaba what you see kikwatagana correlates ne by'okola. with what you do. Mwawulira ono omusajja yabadde awemula ng'ate bwe yeeyambula. You had this man who was Ekyo ky'alaba yalabye ali he bwereere. saw himself naked. Naga lwaki He said, seeyambula why don't I take off my nga clothes? ky'alaba. That's what he saw. N'ayogera agagambo He spoke tegakola all makulu. words that weren't Alina omutwe ku bibegabega He has a head naye on his alaga nga shoulders. atalina ye yabadde alina But he had- ng'ekyo ky'alaba That's what he saw. ng'alina kwogera ebyo And that's what he had to ng'alina speak. kweyambula He had to take era off ne his pants. yeeyambula. He took off Ekyo his kye yabadde clothes. alaba. That's what he saw. Ŋŋambira Tell akulinaanye your neighbor, olaba ki. what do you see? Wanika emikono gye ne Mukama. Lift up your hand and say, Lord, Okuva leero from today, mu linnya lya in Yesu the name of Jesus, ŋŋenda kulaba I am going to see era nzikiriza and I believe nti ekyo kye ndaba that what I see, ŋŋenda I kituukiriza will fulfill it. mu linnya lya In Yesu. the name of Jesus. Gamba nti amiina. Say amen. Kubira Katonda engalo. Give the Lord a mighty hand clap. Kankusabe Let me request you oyimirire. to stand up. Tugenda kusaba essala nnyimpi We ddala. are going to make a short prayer. Gwe kennyini ogenda kusaba. You yourself, you're going to pray. Ogenda kugamba You're Mukama going to tell God, ti Mukama ekyo kye ndaba the Lord, what I see, njagala kukiraba I want to see it, kituukirire mu bulamu to bwange. fulfill it in my life. Bameka nga ky'olaba How many people, what you see, oyagala kukiraba you want to see ate it kituukirire mu bulamu bwo. be fulfilled in your life? Gandi njagala kukiraba Say, I want to see it. ate kituukirire And let it be bulamu fulfilled bwange. in my life. mu linnya lya In the Yesu. name of Jesus. Olw'obudde wanika emikono Because gyo of time, lift up your hands. ozibirize ku maaso go. Close your eyes. Naye tozibirira Don't close your eyes. kubanga akulinaanye simumanyi. Because I don't know your Wanika name. bwanisi mikono Just lift up your hands. naye obeere nga omutima gwo oguguddewo. But open up your heart. Tomagamaga Don't just look around. nebeera ng'otunula But big naye people, ng'owanisa emikono gyo. lift up your hands. Njagala ogamba okusooka I Mukama. want you to first tell Mugende God. Mukama weebale Tell him, God, thank you olw'ebigambo bye for the mpulidde. words I've heard. Weebalire ddala Thank you so much olw'eddoboozi for the erivuddeyo. voice that has Ekyo come out. ky'oŋŋambye olwaleero. What you have told me to do. Bimugamba abaana abato muwanike emikono. The young children lift up your Abakulu hands. muwanike emikono. The elder lift up your Abakadde hands. muwanike emikono. The mature lift up your Abavubuka hands. wanike emikono. The young men lift up your Yogera hands. ne Mukama. And speak to God. Gende Mukama olwaleero. Tell him, Lord, today, Ekyo kye mpulidde what I've heard, kinyambe let it help me okubaako bye ndaba. see some Era things. ebyo bye And ndaba whatever I see, nkusaba I olwaleero pray that today ompa amaanyi you will give me the mu strength mutima gwange in my heart mbirabire ddala. to see them. Kati yogera ne Mukama Now speak to ku God ekyo ky'olaba of what you see. kimunnyonnyole Explain it to nga him. bw'okiraba That what you see era ekyo ky'olaba and what you see. oyagala kituukiriza ddi. When you Mugende want to Mukama fulfill. mpa amagezi Say, Lord, give me the wisdom agakituukiriza. to fulfill it. Mpa amaanyi Give me the power agakituukiriza. to fulfill it. Mpa obusobozi Give me the ability obukituukiriza. to fulfill it. Mpa ebirowoozo Give me the ideas ebikituukiriza that will fulfill it. mu linnya lya Yesu. name of Jesus. Olunaku lwa leero Yes, Lord. kampulira abasaba, Let me hear people kampulira aboogera, Let me hear people kampulira abagamba Let me people see. kyekyo Mukama ky'ompadde Say what you have told me. ŋŋenda kukiraba I will see. mu linnya lya Yesu In the Kristo. name of Jesus Ekyo Christ. ky'ompisa okubeera What you've called me to be. ŋŋenda kukiraba I will see mu it. linnya lya Yesu In the Kristo. name of Jesus Christ. Omunnazaaleesi, The Nazareth. omwana Katonda The omulamu, Son of the living God. kampulira aboogera. Let me hear you Buli people omusaba pray. Everybody pray. situla eddoboozi lyo Lift up your voice. lyogere nga lyakuleekaana, Lift it up. lyogere nga lisituse, your voice and lyogerera waggulu, Lift up your voice. leekaanira waggulu. Pray. Njagala kuwulira ng'osaba. I want to hear you pray. Muli bangi nnyo You are very okubeera many nga sibawulira. for me not to hear Mukama you. mu linnya lya Yesu, By the name of Jesus. waliwo kye ndaba. There is something that I Ndaba see. akakadde k'abantu I see a million nga people batudde mu saavisi sitting in a nga service, bawulira enjiri. hearing the Ndaba gospel. obukadde bw'abantu I see millions of nga bwo people butulaba ku TV. watching us on Ndabayo TV. obutuulira ku rediyo, I see those abali ku YouTube ne Facebook. Those on YouTube and Ndabayo Facebook. abatugoberera I see those mu following us. Uganda, mu Nakulabye, In Nakulabye, mu Kampala, Kampala, mu Uganda in Uganda, ne mu nsi yonna. Otuyise Mukama You have called us, Lord, okulembera abantu, to lead people, okulaba enkumi n'enkumi to see thousands, nga zimanya ebigambo byo knowing these eby'obwakabaka. words of the kingdom. Kampulira abasaba.